grand tasting yesterday was absolutely amazing. What I really loved about it is the diversity of the wineries, okay, coming from different Balkan countries. First of all, Serbia, okay, the host country, and then Slovenia, Croatia, Montenegro, and Bosnia-Herzegovina, North Macedonia. I mean, very, very impressive. Even more impressive, though, is the fact that the top wines from these top wineries were presented at the Grand Tasting. Vrlo je teško to riječima ukratko opisati. To je jedna energija, to je jedna vinska familija koja se skupila sa puno emocija, doživjela najbolje što je naša ex-Jugoslavija pružila. Ja sam toliko sretan da sam dio toga. Istim putem kojim smo krenuli, nastavimo s tim, jer to je jedini put da se volimo, da uživamo. Vino je medij koji otvara sve granice, sve ljepote, svu ljubav, a to nam jedino treba. It was just wonderful knowing when I was going to each stand that I was going to get probably the best representation of wine from that particular winery. And I would say from my palate, it's true. They were absolutely impressive. And it was so good to come across the different styles. Of course, everything from natural wines, okay, minimal intervention wines, to, of course, beautiful dry wines, beautiful sweet wines, dessert wines, sparkling wines, all from these different countries and made with such quality. Even better, there were many verticals, so you could go back to the 1990s, even earlier, and see the development that has gone on. But having said that, I use the word development. Well, the wines developed very nicely in the bottle. Okay, so one could say, yes, wineries have developed in this region over the last 3 decades. They have, but the wines in the bottles, they're the proof. Ovo je predivno ovako dešavanje. Ja nisam bio na ovako jednom, u životu sam bio na ovakvom na jednoj prezentaciji gdje se kušaju odležala vina ili najbolje arhivirana vina ili najbolje edicije svih vinara. Stvarno ovo je za pohvale i samo vidim se i po posjeti i po reakciji kupaca i koliko gostiju koji su tu i koliko poznaju vina je jako interesantno. Sve je išlo, nekako ide, razvija se u jednom pozitivnom smjeru sve. Ja mislim da se možemo sa cijelim ostatkom svijeta nositi što se tiče vina iz regiona našega kompletno. Okupljeni su svi najbolji proizvođači, drago nam je da smo ovde. Nadamo se da će manifestacija iz godine u godinu da napreduje, kako sami vinari, tako i organizatori, tako i posjetioci da saznaju više o ovome i da vinska kultura raste. Ovo je jedna lijepa prilika da se okupe najbolji vinari regiona. Naravno ima još dobrih vinara u regionu koji nisu ovde prisutni danas, ali evo i ova selekcija je pokazala da je vinarstvo i vinogradarstvo u regionu, to je bivšoj Jugoslaviji, jedna od najbrže rastućih grana, privrednih, i mi ovde stvarno smo napravili velike pomake, generalno gledajući i u proizvodnji grožđa i u proizvodnji vina u posljednjih 20 godina, i naravno i ljudi koji rade i prate to novinarski, koji daju težinu ovim svim našim radovima, su ovde danas, i sva ta sinergija koja se dešava na ovome Grand Tastingu dava nadu da će vino i dalje biti jedan od najznačajnijih hedonističkih produkata našeg regiona. This was a very, very specialized tasting, a very, very specialized presentation, which would, in my opinion, be very interesting and almost a necessity for wine buyers, those in the trade who really, really want to get a good sense of the top quality wines produced in Eastern Europe, produced in the Balkans. When you have that quality in one location from these different countries that are still not as known as they should be, but this is the right time, because more and more
month by month, year by year, people are paying attention to Eastern European countries, the Balkan countries. That's one thing that I'm very passionate about, is to present to people, inform people about these wines. That's why I give tastings with these grape varieties, these wines from these countries, why I write about them, why I give lectures and master classes on them, because they're unique, and it is still a part of Europe that is yet to be fully discovered by the rest of the world. Mislim da treba, vidi se po ljudima da je pozitivno i mislim da taj COVID, da ljudi su opet željeli ne ove virtualne degustacije ili u manjim prostorima, to druženje, vino treba i ljudi i energiju i mislim da se na tom danu danas, na tom Grand Tastingu da se vidi. Evo. Ja sam zadovoljan i vidim da smo se vratili u ova normalna stara vremena. A iako se već godinama spremam doći u Beograd na Grand Tasting, ovo je prvi put da sam došao tu, ja sam doista iskreno oduševljen sa organizacijom, ambijentom, sa nekakvom interakcijom sa publikom koja je iznimno posvećena vinu i iznimno kultivirana prema vinu, tako da moji su utisci izvanredni. Sjajna inicijativa, želio bih da je više ovakvih festivala i u različitim ambijentima. Probao sam neka vina, doista se nemamo čega sramiti iz cijelog regiona i sve više, sve ozbiljnijih, sjajnih vina i vinara ima. Mislim da je to korak koji nam može pokazati put u kojem se trebamo dalje kretati. U svakom slučaju, želim puno uspjeha Grand Tastingu i evo, jako se veselim da sam u Beogradu. I love the initiative that is coming from Belgrade here, from Serbia, to have this kind of an event. I think there will be more of its kind. I think they will be doing more. I think that's great to present other countries as well in Eastern Europe. There are so many interesting ones. This present Grand Tasting had a nice mix of the big wineries, if you will, big wineries, but even better was that added to them were the more niche wineries, or let's say lower volume producing wineries, and these are very, very important. I always support the underdog, or I always support the lesser known wineries because you have a lot of personal hands-on talent going on. Many of them are with younger winemakers who are really willing to take risks and are going out there and keeping up with the world, if you will. Mislim da posle 2 godine ovih zatvaranja svega su ljudi jedva sačekali da se nešto lepo dešava. Još je lepo vreme, dobra energija, buđenje proleća, 30 najboljih vinara iz regiona. Mi smo mladi, nam je čast da budemo u ovom društvu. Probao sam svašta nešto od vinara koje rade slično vina kao mi, i Simčić, i Jakončić, Sirk, ne znam šta sve ovde ima. Ovde je elita, tako da učimo mi i dalje. And what they're coming up with is amazing, okay, especially when they're using the grape varieties that they have at home, the indigenous grape varieties. International ones as well, but following what they're doing, following the styles, you know, amber wines, amphora wines, you know, these kind of things, biodynamic wines. Excellent. Meni je veoma drago što smo posle veoma dugog vremena malo došli u jednu živu manifestaciju. Meni se strašno sviđalo jer je toliko ljudi koje smo već skoro zaboravili, da su opet vidjeli, a moram reći da su strašno dobra sada vina, da je korona napravila puno dobroga. Tako da ja sam zaista presretan da mogu da budem ovdje. Region je stvarnost i to hoćemo, noćemo, da li se volimo, da li se ne volimo, ali mi smo svi iz jednog regiona i to ne možemo zanemariti.
I think in the future it would be great to have maybe even one special section that is devoted to, let's say, biodynamic and natural wines, amber wines, and on a larger scale, have a nice, solid representation of these kinds of wineries, along, of course, with the other, let's say, more established wineries that are out there. And I think you get a good, when you have this kind of a cross mix, it's perfect, and you'll give the international trade and international press and wine lovers, you'll be giving them a very good, solid overview of what these terrific countries are producing. Kada se skupe vinari I vinoljubci, ovo je velika manifestacija vinara jer su prisutni vinari iz cijele Jugoslavije. Znači sve najljepše baš o ovoj manifestaciji jer ovo je savršen odnos vinara I vinoljubca. Moje čestitke apsolutno. Ovdje je stvarno jedna arena najboljeg od najboljih. I stvarno sam se trudio da probam puno vina, a još uvijek fizički ne mogu toliko, ali sam odabrao najbolje I ja sam oduševljen I jedva čekam novi Grand Tastinga. Novi Grand Tastinga.